village, 440 is given to industries. Like this, the power has been transferred from one place to another with help of some equipments. What are the equipments you tell me? First one is power generating stations. First one is, second one is step transfer, third one is primary transmission with help of towers. With help of towers and wires, 3-wire system. With help of phase 1, phase 2, phase 3, 3 wires. Phase 1, phase 2, phase 3 with help of towers. The name given is primary transmission. The name given is, again next one is step down transformer. Again next one is step down transformer. Again towers, secondary transmission. Again towers, secondary transmission. This is the main transmission. We are coming to nearer to our village. We are coming nearer to our village. Next one is primary distribution. Next one is primary distribution. After that, secondary distribution. This is called a secondary distribution. This is called a secondary distribution. This is called a right. To get 220 or 330, 220 or 440. Here we have to get 220 or 440. See, 400 or 230. 400 is given to industries. 230 is given to 11,000 to 2,000. Who will convert? Distribution transformer will convert. Who will convert? Distribution transformer will convert from 11,000 to 400 or 230. In this way, we get the power from long distance. From the long distance, this is the structure of the diagram. So, if you understand this one, you can get energy sources, and you will understand energy sources very easily. Otherwise, very difficult to analyze why we are studying. We need to study, no? The final thing is we need power. My target enti? Manaki intiki supply kavali 220. Ingoti industry pakkana industries undi 440. Ivi rendutiki important cases. Idi long distance lo generate chestunna. Akkadi nunchi you have to bring the power from the long distance. This is the diagram. This is the diagram. Clear all of you? How we are transferring the power? What are the equipments? What are the towers we have? Clear all of you? Right, explain. What is the first one? First step? Generating station. What is the voltage generated there? 11,000, 12,000, 11.2, 13.2. Generating station. Next step is step of transformer. We are converting from 11,000 to 220 kV. Right. Next one is towers. What is the name given? Towers. Primary transmission. Primary. After that, next one is step down transformer. Again, we are converting to step down. Okay. Again, next towers. Next one is towers. Again, next one is, what is the name given to the tower? Secondary transmission. Secondary heavy voltage. We call it as heavy voltage. ఎక్కువ వోల్టేజ్ ఉంది అక్కడ. ప్రైమరీ ట్రాన్స్మిషన్, సెకండరీ ట్రాన్స్మిషన్ దగ్గర ఏం జరుగుతుందంటే ఎక్కువ వోల్టేజ్ ఉంది సార్ అక్కడ. విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ 3 లైన్స్. విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ఆన్ ది టాప్ ఆఫ్ ది టవర్. ఆన్ ది టాప్ ఆఫ్ ది టవర్. ఇది కన్ఫర్మ్. నెక్స్ట్ వన్ ప్రైమరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ప్రైమరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. అగైన్ ప్రైమరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ గో టు ది విలేజెస్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ distribution transformer. With help of distribution transformer, which convert 11,000 to 220 or 440, which is given to our villages and industries. Which is given to our villages or industries. This is the structure of the energy sources. To understand the concept of energy sources, I need to explain this diagram. Without this diagram, you can never understand what I am saying you. Clear? మీకు ఏం చెప్తున్నా అర్థం కావాలంటే నా టార్గెట్ కావాలి. ఫస్ట్ నా టార్గెట్ ఏంటిది? ఎక్కడో జనరేషన్ చేస్తున్న పవర్ అక్కడి నుంచి ఇక్కడ తీసుకురావాలి. అదే నా టార్గెట్. దట్ ఈస్ మై టార్గెట్. సో దిస్ ఇస్ ద డయాగ్రామ్. ఆల్ ఆఫ్ యూ డయాగ్రామ్ ఇస్ క్లియర్, స్ట్రక్చర్ ఇస్ క్లియర్. హౌ వీఆర్ గెటింగ్ ద పవర్ టు అవర్ హోమ్, కాల్డ్ విలేజెస్, ఇండస్ట్రీస్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? అడుగుతా అందరికీ, 1 by 1 అడుగుతా. లాస్ట్ బెంచ్ అందరూ అడుగుతా. చెప్పలేదంటే డైరెక్ట్ కాల్ చేయడమే. బీ సీరియస్. Be silence.
Right. Now I'm discussing that we have generated 11,000 volts, 11,000 volts, 11,000 volts, already studied in unit 2. Already studied in unit 2. DC generator, AC generator. With help of DC generator, AC generator, we have generated the voltages. I want to explain within 5 minutes how we are generating the voltage. 11,000 volts. Okay. The first requirement is magnetic field. First requirement is magnetic field. With help of magnets called electromagnet. This is small generator which I generate 25,000 volt, 25 volts. 25 volts generate chesta. ఎందుకంటే ఇక్కడ చిన్న ఇది లూప్ జనరేటర్, సింపుల్ లూప్ జనరేటర్ అంటాం. ఏమంటాం? హౌ మచ్ వోల్టేజ్ we are generating? 25 volts. ఇదే ప్రాసెస్ పెద్దగా చేయాలంటే we need more magnetic flux. ఇది సరిపోదు, 6 lines సరిపోదు. We have lakhs of lines from north pole to south pole to generate more voltage. To generate 11,000, 5,000, 1,000, 2,000, whatever it may be. More flux, more voltage. Less flux, less voltage. More flux. Flux means group of lines. North pole to south pole is called flux. Is called flux. More flux, less flux, less voltage. The first thing is I need a magnetic field. The first thing is magnetic field kavali kachitanga. With help of magnets, north pole, south pole. This is the design. This is called a design. This is called a design, right? North pole to south pole. Then second condition, second requirement is, what is the second requirement? It becomes a coil called as a conductor. Second requirement is conductor. What is second requirement? Conductor. So this is called a conductor. One ton coil. 1 ton. Take a copper wire, make it 1 ton. Make it 1 ton makes coil. This is second condition, conductor. First one is magnetic field. Second one is conductor. Idantha enduku chestuna? To generate 25 volts. To generate 25 volts. If you need 11,000, change the design. Change the design. More magnets, more magnetic field, more conductors, more voltage. To coil 10 coils, 20 coils, 30 coils, 100 coils, whatever it may be, to get more voltage. To get more voltage. Nakem kavali? To rotate the magnetic field. To rotate the is impossible case. 25 volts I can rotate. 25 volts I can rotate. So movement undali kachitanga. Magnetic field movement undali. Second condition, conductor and movement undali. Any one should be movement. Whether conductor should rotate, otherwise magnetic field should rotate. Any one has to rotate to generate the voltage. To generate the any one has to. మీ ఇష్టం, మీ డిసైడ్ చేసుకోండి. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ని రొటేట్ చేస్తారా, కండక్టర్ని రొటేట్ చేస్తారా అని మీ డిసైడ్ చేసుకోండి. డీసీ జనరేటర్లో వి విల్ రొటేట్ కండక్టర్. డీసీ జనరేటర్ హూ ఇస్ ద రొటేటింగ్ పార్ట్? కండక్టర్. అది ఏసీ జనరేటర్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఇస్ ద రొటేటింగ్ పార్ట్. హూ ఇస్ ద రొటేటింగ్ పార్ట్ ఏసీ జనరేటర్? అదే డీసీ జనరేటర్లో conductor. These are the designs they have done. These are the designs they have done. Clear all of you? Right. Whatever it may be, one should be a movement. Movement is called rotation. Movement is called rotation. One has to rotate. Clear? Now here I am rotating conductor. Here I am rotating conductor. So whenever a conductor rotates in the magnetic field is stationary, does not rotate. It is fixed. It is fixed. Then who is rotating? Conductor. Where it is rotating? In the magnetic field. In the whenever a conductor rotates in the magnetic field, ఏమవుతుంది? Conductor cuts the magnetic field. Conductor cuts the, ఇక్కడ కట్ అనవద్దు, టెక్నికల్ వర్డ్ యూజ్ చేయాలి, లింక్ అనాలి. ఏమనాలి? లింక్. Whenever a conductor links with the magnetic field, whenever a conductor links with the magnetic field, EMF got a voltage in the conductor. The name is given is electromotive force. Force has been generated. Force has been generated. Where it is generated? In the conductor. In the copper wire. In the copper wire lo generate ayindi.
ఇప్పుడు ఈ కాపర్ వైర్లో ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, బట్ ఇట్ ఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఫోర్స్. అది ఎవరి కోసం వెయిట్ చేస్తుంది? ఫోర్స్. ఫోర్స్ వస్తే ద ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ రన్, కాల్డ్ కరెంట్. కాల్డ్ కరెంట్. కండక్టర్లో ఏమున్నాయి? ఎలక్ట్రాన్స్. బట్ అవి మూమెంట్ లేదు, దానికి మూమెంట్ లేదు, పరిగెత్తలేదు. ఎందుకు? అది ఏమడుగుతుంది? ఫోర్స్ అడుగుతుంది. ఏమడుగుతుంది? ఫోర్స్ అడుగుతుంది. ఆ ఫోర్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తుంది. Now we got a force, electromotive force, which is generated in the conductor, so that electrons will run. That is called as a current. That is called as a. Now we got a current. Now we got a current. Now we got a current I. Right. Now we got a. Now voltage into current gives you power. Now voltage into current gives you power. Then what is the voltage generated here? The example is 25 volts. Simple loop generator. Simple loop generator. This is the concept of how we are generating the 25 volts. I told you generation station, how they are generation station, how much they are generating? 11,000 volts, some long distance. This is the concept. This is the concept they are generating. And at where it is generating station? ఎక్కడ? ఎంత వోల్టేజ్? 11,000. మన నేను చెప్పింది ఏంటిది? 25 volts సింపుల్ లూప్ జనరేటర్. సింపుల్ లూప్. ఇదే ప్రాసెస్, ఇదే ప్రిన్సిపల్ అక్కడ వాడతాం మనము, జనరేటింగ్ స్టేషన్లో వాడతాము. ఇది క్లియర్ అందరికి? క్లియర్? హౌ ద ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ రన్. నౌ యూ కనెక్ట్ ఏ బల్బ్ కనెక్ట్ చేయండి, లేకపోతే ఒక ఇల్లు కనెక్ట్ చేయండి, హౌస్ ఆర్ బల్బ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ మేబీ. ద బల్బ్ విల్ గ్లో. ద బల్బ్ విల్. అదే ఇక్కడ ఒక చిన్న ఇల్లు ఉందనుకోండి, ఇల్లు రన్ అవుతుంది. చిన్న ఇల్లు ఉంటే ఇల్లు రన్ అవుతుంది, బల్బ్ ఉంటే బల్బ్ గ్లో అవుతుంది. బల్బ్ అనేది తీసుకోండి, ఒక చిన్న హౌస్ అనేది తీసుకోండి, ఇట్ విల్ రన్. దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ద ఫైనల్ టార్గెట్ ఈస్ దిస్ ద టార్గెట్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? ద క్వశ్చన్ 1. ద క్వశ్చన్ 1 ఈస్ వాట్ ఆర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్ టు జనరేట్ 25 volts? టు జనరేట్ నువ్వే ఒక 25 volts జనరేట్ చేయాలనుకుంటున్నావు, నీకు ఏమేమి కావాలి? బయటికి వెళ్ళిపోతా అంటే వెళ్ళిపోవచ్చు, రెడీ ఉన్నాయి, డోర్స్ ఆర్ రెడీ, కెన్ గో అవుట్ సైడ్, డోంట్ సిట్ హైడిల్. అర్థమైందా? ఇంతసేపు నుంచి అరుస్తున్నా, టార్గెట్ ఏంటో కూడా చెప్తున్నా. నా టార్గెట్ ఏంటి? మన ఇంటికి సప్లై కావాలి. నా టార్గెట్ ఏంటి?
టర్బైన్. ఇప్పుడు ఈ టర్బైన్ పైన ఏం అప్లై చేయాలా?
Now, question 2, construction. Construction, question 2. Or layout of hydro power plant or construction. We can give any kind of names, not to worry. Layout anna, construction anna, we have to make a design first. Construction will start. What are the components required to make a construction? After making the construction, how we are generating the 11,000 volts? How we are generating the 11,000 volts? Last one, how we are generating the 11,000 volts? What is the process? First one. First ఏం కావాలి మనకు? వాటర్ రిజర్వాయర్ కావాలి. నెక్స్ట్ వాటర్ ఉందో చెక్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. తర్వాత దాని పక్కన ఏం కట్టాలి? డ్యామ్ కట్టాలి. డ్యామ్ లోపల రెండు ఉంటాయి, 4 bay అండ్ ట్రాష్ ట్రాక్. 4 bay అండ్ ట్రాష్ ట్రాక్. సో ఇవన్నీ ఫస్ట్ చదవండి. ఇవి ఎక్కడున్నాయో డయాగ్రామ్ చూపిస్తా మీకు. ఐ విల్ షో యూ ద డయాగ్రామ్ వేర్ ఆల్ ద కాంపోనెంట్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. All the components are present to give the result. What is the result? Turbine should rotate. What is the result? Turbine should rotate. I will show you all the components. Okay, water reservoir, dam, 4 bay, trash track, spillways, control gate, penstock, valve and nozzle, turbine. ఇక్కడ మన టార్గెట్ ఈస్ టర్బైన్. ఇవన్నీ ఆర్డర్లో కరెక్ట్ అయి ఉంటాయి. దిస్ ఆల్ ఇన్ కరెక్టెడ్ ఇన్ ఆర్డర్. టర్బైన్ విల్ రొటేట్. టర్బైన్ రొటేట్ ఏంటంటే వోల్టేజ్ వచ్చింది 11,000 volts. జనరేటర్ ఎంత వచ్చింది? జనరేటర్ ఎక్కడికి వెళ్ళింది? పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్, స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్, స్టెప్ అప్ దెన్ అదే స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. పవర్ హౌస్లో ఉంటాయి. పవర్ హౌస్లో ఏముంటాయి? జనరేటర్ ఉంటుంది. పవర్ హౌస్లో ఎవరు ఉంటారు? జనరేటర్ ఈజ్ ప్రజెంట్. పవర్ హౌస్లో ఎవరు ఉంటారు? జనరేటర్ ఈజ్ ప్రజెంట్. నెక్స్ట్ వన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్, స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫార్మర్? Next, transmission line, primary transmission line is called a primary transmission line. Draft tube, వాటర్ అంతా టర్బైన్ పైన పడుతున్నప్పుడు ఆ వాటర్ అంతా ఒక దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాయి. టర్బైన్ పైన వాటర్ పడతాయి కదా, మరి అవన్నీ ఒక దగ్గరికి పోవాలి కదా, డ్రాఫ్ట్ ట్యూబ్లో నుంచి వెళ్ళిపోతాయి. ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి? డ్రాఫ్ట్ ట్యూబ్. వాడుకున్న తర్వాత టర్బైన్ పైన వాటర్ పడిన తర్వాత అవన్నీ ఒక ట్యూబ్లో నుంచి వెళ్ళిపోతాయి. ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాయి? ట్యూబ్, డ్రాఫ్ట్ ట్యూబ్లో నుంచి టేల్ రేస్ అంటే రివర్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. పక్కన చిన్న రివర్ ఉంటుంది, ఆ రివర్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. అది ఫైనల్ కండిషన్. సో దీస్ ఆర్ ద 16 components should be present in the construction of a dam. 16 components should be present in the construction of a dam. ఇవన్నీ అడుగుతా. వాట్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్ అంటే 16 అని చెప్పాలి ఫస్ట్ ఆన్సర్. 16. Tell me the names. అడుగుతాయి క్వశ్చన్. అడుగుతా. 16 కాంపోనెంట్స్ నేమ్ చెప్పాలి మీరు నాకు, టగాటగా చెప్పాలి. వాటర్ రిజర్వాయర్, డ్యామ్, 4 bay, ట్రాక్ ట్రాక్, స్పిల్వేస్, కంట్రోల్ గేట్, పెన్స్టాక్, వాల్వ్ అండ్ నోజల్, టర్బైన్, జనరేటర్, పవర్ హౌస్, ట్రాన్స్ఫార్మర్, ట్రాన్స్మిషన్ లైన్, డ్రాఫ్ట్ ట్యూబ్, tail race and such type. These are the construction which we design. Many components should be present in the hydropower plant. What is the target? Turbine should rotate, which is connected to the conductor. ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇలాంటివి నోట్ డౌన్ చేసుకోవాలి. మీరు మీతో అన్ని చదవాలా, అప్పుడే అండర్స్టూడ్ అవుతుంది. అన్నీ నోట్ డౌన్ చేసుకోవద్దు. ఏది ఇంపార్టెంట్ అడుగుతున్నది. 16 components ఇస్ ఇంపార్టెంట్. నాకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ 16 points కనిపించాలి, అప్పుడే మీకు నాలెడ్జ్ ఉన్నట్టు. చేస్తా.
Right, be silence, be silence. Next one. Surge tank. Last one is surge tank. Last one is surge tank. ఇప్పుడు మీరు చదువుతున్నారంటే ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ పెడితే మధ్యాహ్నం రాయాలి, అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి. 2 times 3 times చదివితే వస్తుంది. అందుకని నేను అది చదవమంటున్నా. ఇవి రాయండి, ఇంపార్టెంట్ ఇవి రాయాలి, మీతో చదవాలి. Be silence. First we go for the diagram, then we go for come to the components. First we go for the diagram. Right, this is the diagram. First one, listen, draw చేయాలందరూ ఇప్పుడు బుక్ లో, ఇక్కడ కాదు. Right, first one water reservoir. Next we have a dam. దీని ముందు ట్రాక్షన్ 4 ఉంటుంది, ట్రాక్షన్ ఉంటుంది. ఓకే, దీని ముందు ఇది పెన్ స్టాక్. ఈ డయాగ్రామ్లో చూపించలేదు, ఓకేనా? హీ హాజ్ నాట్ షోన్ ద డయాగ్రామ్ ఇన్ దిస్ వన్. వాట్ హీ హాజ్ నాట్ షోన్? 2 things he has not shown. One is 4 next one is track is not shown in the diagram. Is not shown. అవి ఎక్కడ ఉంటాయంటే బిఫోర్ పెన్ స్టాక్. Before pen stock, these 2 things are present. These 2 things are present. Next pen stock. Next one is valve. Next one nozzle. This nozzle lo inchi is applied to the turbines. This is called a turbine. This is called a turbine. Pakkana generator avani chupichaledu ee diagram lo. He not shown anything else. He not shown the generator, powerhouse, transmission lines. Everything is not shown in this diagram. In this diagram, he has shown the main components. He has shown the main components. One is reservoir, dam, penstock, valve, nozzle, turbine. This turbine ಮೇಲೆ pressure padali. Water pressure, higher potential to lower pressure should be applied to the turbines. Should be applied to the turbine. He has shown the surge tank. ఇప్పుడు వాటర్ ప్రెషర్ ఎక్కువైనప్పుడు దీనికి వెళ్ళిపోతాయి. వాటర్ ప్రెషర్ తక్కువైనప్పుడు ఇట్ విల్ హెల్ప్ టు penstock. వాటర్ ప్రెషర్ ఎక్కువైనప్పుడు surge will take. వాటర్ ప్రెషర్ తక్కువైనప్పుడు surge will take the water from the penstock. Clear? This is the basic diagram. ఇది కాకుండా సెకండ్ డయాగ్రామ్ కూడా ఉంది. దాంట్లో మీకు ఇంకొక క్లారిటీ వస్తుంది. యు నో ద క్లారిటీ ఆఫ్ ద డయాగ్రామ్. Here they have shown everything. 2 diagram. You can write exam point of view. First one is enough. Exam point of view, first diagram is enough. Don't go for the second diagram. But మీకు అర్థం కావడానికి I have given this one. This is called a కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్ లో హెడ్ పౌండ్ అంటారు, called reservoir. Then intake ఇలా ఏముంటాయి ఇక్కడ 2 things ఉంటాయి, 4 and track before this one. So here we have a control gate. ఇక్కడ ఏముంటుంది? ఇక్కడ control gates. So it is penstock. This called a, see this one, this called a turbine. This turbine which is connected to generator. This called a generator. Magnetic field and conductor present here. This called a magnetic field and 2 things are present here. This is called a generator. Here EMF is generated. Here EMF is generated. This is called a powerhouse. This is called a powerhouse. In powerhouse generator is there. In powerhouse generator is present. In powerhouse generator is present. Next one, transformer, step up transformer. This is called a step up transformer which will convert to 11,000 to 220. Which will convert to 11,000 to 220, which is given to the transmission line and it goes to villages. It goes to villages. Our target is to rotate the turbine. Where is the turbine in the diagram? This is the turbine. See this one. This is the turbine. This is the turbine. This is the water and the use చేసిన తర్వాత it will go to tail race. Water tube. This is water tube. After using the water by on the turbine మీద వాటర్ అంతా ఉంటాయి కదా, అవన్నీ ఎక్కడి నుంచి పోతాయి? డ్రాఫ్ట్ ట్యూబ్ నుంచి వెళ్ళిపోతాయి. ఎక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాయి?
డ్రాఫ్ట్ విచ్ ఇస్ గివెన్ టు ద టేల్ రేస్. టేల్ రేస్ అంటే స్మాల్ రివర్ ఉంటుంది, ఆ రివర్లోకి వెళ్ళిపోతాయి, ఆ రివర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో అవుట్ ఆఫ్ దిస్ టూ డయాగ్రామ్ యూ డ్రా ద ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ ఫర్ ది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? అబ్జర్వ్ చేయండి, డయాగ్రామ్ని అబ్జర్వ్ చేయండి, దెన్ గో ఫర్ ద ఫస్ట్ డయాగ్రామ్, డ్రా ద డయాగ్రామ్. అబ్జర్వ్ చేయండి డయాగ్రామ్ని, అబ్జర్వ్ ద డయాగ్రామ్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. ఓకే, ఫస్ట్ ఏంటిది? వాటర్ రిజర్వాయర్. హియర్ ఐ హావ్ నాట్ షోన్ టూ థింగ్స్. వాట్ ఆర్ ద టూ థింగ్స్? 4B and tax and control gate and control gate. Where the control gate is present? Before the penstock. Before the penstock. Observe the diagram very carefully. Aduguta one by one explain cheyala dias paina. All last bench has to explain the diagram first. Power house lo emuntayi? Power house lo emuntayi? Turbine and generator. Power house lo evaru untaru? Turbine and generator. Observe the diagram first. Tarvata needs the topic. Four-way tax spillway, control gate, penstock. This called a kinetic energy. This called a, and this rotation is called a mechanical energy. EMF generated in the generator is called electrical energy. Kinetic energy, rotation, mechanical energy. Conductor lo వచ్చే EMF is called electrical energy. Which convert electrical energy to kinetic energy to electrical energy. With help of mechanical energy. With help of mechanical energy. So this is the diagram. Power house. So exam point of view, we draw this diagram. Draw it, brother. Draw this diagram. Draw it. 2 minutes time. Only 2 minutes time. Andar check chesta. 2 minutes time. Draw the diagram. కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది అనుకో మీతో పట్టేసుకుంటారు. మీతో సేమ్ ఉంది
డేట్ ఏం కావాలి వాళ్ళకి చదవమంటున్నా Ah, 16 points రాసేవా 16 components. Have you written the 16 components? Babu, have you written the 16 components? Yes, right. This is called valve VLAV. Valve ఎందుకు పెట్టుకుంటాం వాటర్ని కంట్రోల్ చేయడానికి. Valve ఎందుకు పెట్టుకుంటాం to control the water in the penstock. To control the water in the penstock. Then we will open this valve. From valve will, the water will go from nozzle NOZZLE. This is called a nozzle. Valve and nozzle. So you cannot draw the second diagram, right? That's why we are going for the simple diagram. That's why we are going for the simple diagram. If you want to see it, we have so many diagrams. మీరు సెర్చ్ చేస్తే గూగుల్లో చాలా డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయి. మనకి ఏది ఈజియెస్ట్ మనం తీసుకోవాలో నేను 2 తీసుకున్నా, ఇదొకటి అదొకటి. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, 3 ఉన్నాయి కానీ అవి అర్థం కాదు మీకు. దట్స్ వై హ్యావ్ టేకెన్ ఓన్లీ 2 డయాగ్రామ్స్ ఫ్రమ్ ది. ఇవన్నీ గూగుల్ సెర్చ్ నుంచి తీసుకునేవి, మరి ఎక్కడి నుంచి కూడా తీసుకోలేదు. రైట్, లాస్ట్ బెంచ్ నోట్స్ తీసుకొని రావాలి. రైట్, ఇప్పుడు మనకు ఆ 16లో నుంచి ఫ్రమ్ 16 4 to 5 కాంపోనెంట్స్ నాట్ అపియర్ ఇన్ ద డయాగ్రామ్. డయాగ్రామ్లో అవి కంటికి కనిపించట్లేదు, బట్ అవి ఎక్కడ ఉంటాయని తెలుసుకోవాలి. అప్పుడు ఎక్కడ ఉంటాయంటే 4B రిజర్వాయర్ లోపల ఉంటుంది, టు స్టోర్ ద వాటర్. 4B ఏంటిది? టు స్టోర్ ద వాటర్. ఒకసారి డ్యామ్లో వాటర్ అయిపోతుంది అనుకో, వీ కెన్ యూజ్ దట్ వాటర్. That water. 4B is the responsibility to store the water. 4B ముందు ట్రాక్ ఎందుకు ఉంటుంది? ఇప్పుడు స్టోన్స్ గీస్ అన్నీ వస్తే కనుక అక్కడ ఒక గేట్ లాగా ఉంటుంది, జాలి లాగా. ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఏ మెష్. ఏమైనా స్టోన్స్ కానీ ఎనిమల్స్ చనిపోతే కానీ it won't allow to the penstock. It won't allow to the penstock లోపల పంపించదు. ఎవరి రెస్పాన్సిబిలిటీ? ట్రాష్ ట్రాక్ ఇస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఓకే, ఎనిమల్స్ చనిపోయినా కానీ ఏమైనా చనిపోయినా, స్టోన్స్ పెద్ద స్టోన్స్ వచ్చినా ఇట్స్ కంట్రోల్, విల్ స్టాప్ ఇట్. ఓన్లీ వాటర్ విల్ ఫ్లో. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ హ్యావ్ కెప్ట్ ద ట్రాష్ ట్రాక్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ హ్యావ్ బిఫోర్ ద 4B. ఫస్ట్ 4B వస్తుంది. వై వీ ఆర్ యూజింగ్ ద 4B? టు స్టోర్ ద వాటర్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద సిచ్యువేషన్. సో దాని నుంచి వాటర్ యూజ్ చేసుకుంటాం. మరి ట్రాష్ ట్రాక్ ఎందుకు ఉంది? సో పెన్ స్టాక్లో ఎలాంటి స్టోన్స్ రావద్దు, పాడైపోతుంది. పెన్ స్టాక్ విల్ డ్యామేజ్. ఓకే, ట్రాష్ ట్రాక్ లేకుంటే ఏమవుతుంది? పెన్ ట్యాక్ డ్యామేజ్. ఎందుకు? వాటర్ స్టోన్స్, పెద్ద స్టోన్స్ కానీ ఎనిమల్స్ డెత్ ఆఫ్ ఎనిమల్స్ షుడ్ నాట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద పెన్ స్టాక్. ఇట్ విల్ స్టాప్ ఆల్ ద స్టోన్స్ ఆర్ వాటర్ ఇట్ మే బి. దట్స్ వై ట్రాష్ ట్రాక్ ఈస్ దేర్. స్పిల్వే అంటే కనుక పైన మనకు గేట్స్ ఉంటాయి కదా, డ్యామ్స్కి గేట్స్ ఉంటాయి లేదా, అది ఓవర్ఫ్లో అయింది ఒక రివర్, వీ యూజ్ దట్ స్పిల్వేస్. హ్యావ్ యూ సీన్ ద స్పిల్వేస్? వాటర్ విల్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ద డ్యామ్, వాటర్ ఫ్లో అవుతుంటాయి. స్పిల్వేస్ అవి వాటర్ ఎక్కువైపోయినాయి అనుకో రిజర్వాయర్లో, వీ హ్యావ్ టు ఓపెన్ ద స్పిల్వేస్. సో వాటర్ విల్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ద డ్యామ్. పైనుంచి డ్యామ్ నుంచి వాటర్ వెళ్ళిపోతాయి స్టోర్ ఎక్కువైతే.
అది కంట్రోల్ చేయలేదనుకో పెన్ స్టాక్ విల్ డ్యామేజ్. పెన్ స్టాక్ విల్ డ్యామేజ్. వాటర్ షుడ్ హెవీ అయిపోతాయి. హెవీ వాటర్ డ్యామ్కి దాటి వెళ్ళిపోతున్నాయి. వాటర్ డ్యామ్కి దాటి వెళ్ళిపోతున్నాయి. దెన్ హ్యావ్ టు క్రియేట్ వన్ డిజైన్. వాట్ ఈస్ డిజైన్ కాల్డ్? స్పిల్వే డిజైన్. ద స్పిల్వే వీ హ్యావ్ టు డిజైన్. ఓకే, స్పిల్వే డిజైన్ చేసుకోవాలి మనం. నెక్స్ట్ వన్ కంట్రోల్ గేట్. సో ట్రాక్స్ దగ్గర నుంచి వాటర్ ప్రెషర్ ఎక్కువ అయిపోతున్నాయి. సో కంట్రోల్ ఫైవ్ కంట్రోల్ గేట్స్ పెడతా. అవసరం బట్టి ఓపెన్ ద ఫస్ట్ కంట్రోల్ గేట్. ఇది ఎక్కడ వస్తుంది? ఆఫ్టర్ ట్రాక్ తర్వాత వస్తుంది. ఎప్పుడు వస్తుంది? ట్రాక్ తర్వాత వస్తుంది. తర్వాత పెన్ స్టాక్ వస్తుంది. తర్వాత పెన్ స్టాక్. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ 4 బే. ఇక్కడ 4 బే. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ట్రాక్. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ కంట్రోల్ గేట్. ఇక్కడ స్పిల్వేస్. ఈ 4 కాంపోనెంట్స్ present in this one. Clear all of you? Right. Explain this. Come outside. ఇక్కడ ఏముంటుంది? ఇక్కడ what is present in this one? 4 బే. After 4 బే track. After track control gate. Spillways up పైన ఉంటాయి. So these are the components. Clear all of you? 5 components. Right. Next one. Hello. What is the use of 4 బే? ఎందుకు యూజ్ అది? టు స్టోర్ ద వాటర్. ట్రాక్ stones, animals, whatever it may be, should not enter into the pen stock. It will stop all the unwanted materials. It will stop. After that control gate ఉంటుంది. పెన్ స్టాక్ ఏమి కరెక్ట్ ఉంటుంది? కంట్రోల్ గేట్. 5 to 6 కంట్రోల్ గేట్స్ depending upon the designs. We have to open 2 gates or 3 gates or 4 gates. Whatever it may be, we have a control gate. Here. It are not shown. After that pen stock. So kinetic energy will flow. Water will flow in the form of kinetic energy. Higher potential to lower potential. Called potential energy. So valve endukundi? To control the water in the pen stock. Valve. Nozzle will flow. Enta flow kavalo design cheskuntaru. How much water should flow from this nozzle? They will design by themselves to get on the turbine. Sare, ఇప్పుడు అయిపోయింది. ఇంతవరకు అన్ని క్లియర్ అయిపోయినాయి. వాల్వ్, నాజిల్, పెన్ స్టాక్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్. నెక్స్ట్ వాటర్ యూజ్ చేసుకున్నాం. వీ హ్యావ్ యూటిలైజ్ ద వాటర్ ద టర్బైన్. మరి ఏం చేయాలి? ఆ వాటర్ని టర్బైన్ వాటర్ పడిపోయినాయి, రొటేట్ అయింది. మరి వాటర్ ఏం చేయాలా? సెండ్ చేయాలి. చిన్న రివర్లోకి సెండ్ చేయాలి. వీ హ్యావ్ టు సెండ్ టు స్మాల్ రివర్. హౌ? డ్రాఫ్ట్ ట్యూబ్. ఏంటిది? డ్రాఫ్ట్ ట్యూబ్. వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఏ డిజైన్ ఆఫ్ డ్రాఫ్ట్ ట్యూబ్. డిజైన్ చేసుకోవాలి మనము. ఎందుకు చేస్తున్నాం అంటే వాట్ ఇస్ ద రీజన్? వై వీఆర్ మేకింగ్ డ్రాఫ్ట్ ట్యూబ్ డిజైన్? ఎందుకు చేస్తున్నాం? టర్బైన్లో ఉన్న వాటర్ అన్నీ వెళ్ళిపోవాలి కదా ఎక్కడికొకటికి. సో వీ యూజ్ ఏ డ్రాఫ్ట్ ట్యూబ్. ఫ్రమ్ డ్రాఫ్ట్ ట్యూబ్ వీ గో టు టేల్ రేస్ అంటే స్మాల్ రివర్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్. ఇప్పుడు సర్జ్ ట్యాంక్. ద లాస్ట్ వన్ ఈజ్ సర్జ్ ట్యాంక్. సో వై వీఆర్ యూజింగ్ ద సర్జ్ ట్యాంక్? వాటర్ ఎఫెక్ట్. పాజిటివ్ వాటర్ ఎఫెక్ట్, నెగిటివ్ వాటర్ ఎఫెక్ట్. హ్యామర్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. పాజిటివ్ హ్యామర్ ఎఫెక్ట్, నెగిటివ్ హ్యామర్ ఎఫెక్ట్. ఇప్పుడు ఒక్కోసారి వాటర్ ఎక్కువ కావాల్సి వస్తుంది. ఎక్కువ ఫాస్ట్ తెలియకుండా వాటర్ ఎక్కువ ఫ్లో అవుతుంటుంది. ద టర్బైన్ డస్ నాట్ రిక్వైర్ దట్ మచ్ ఆఫ్ వాటర్. ద టర్బైన్ సమ్ టైమ్స్ డస్ నాట్ రిక్వైర్ దట్ మచ్ ఆఫ్ వాటర్. అవసరం లేదు దానికి. ఒక్కోసారి డిపెండింగ్ అపాన్ ద లోడ్. విలేజెస్ బట్టి లోడ్ ఎక్కువైంది అనుకోండి, వాటర్ ఎక్కువ కావాలి మనకు. సో అది కంట్రోల్ చేయడానికి హ్యామర్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ ద వాటర్, హ్యామర్ ఎఫెక్ట్ ఇన్ ద పెన్ స్టాక్ టు కంట్రోల్ ఈ సర్జ్ ట్యాంక్ ఈస్ డిజైన్డ్. అవసరం ఉన్నప్పుడు ఎంత కావాలో అంత వాటర్ తీసుకుంటుంది పెన్ స్టాక్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ సర్జ్ ట్యాంక్. ఎంత వాటర్ కావాలో అంత డిపెండింగ్ అపాన్ ద లోడ్ అంటే ఎవరు? విలేజెస్. సో విలేజెస్ మీద డిపెండ్ అయ్యి లోడ్ ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా చూసుకొని ఈ పెన్ స్టాక్లో వాటర్ షుడ్ ఫ్లో. రిక్వైర్డ్ వాటర్ షుడ్ ఫ్లో. అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ గో టు సర్జ్ ట్యాంక్. కాల్డ్ పాజిటివ్ హ్యామర్ ఎఫెక్ట్, నెగిటివ్ హ్యామర్ ఎఫెక్ట్ అంటాం. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో దిస్ ద స్ట్రక్చర్. ఇప్పుడు 1 by 1 అడుగుతా. ఫస్ట్ చదివిన తర్వాత అడుగుతా. నేను ఫాస్ట్ చదవాలి, లేట్ చేయొద్దు. మొత్తం అక్కర్లేదు, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్తాను అంతే.
within 10 minutes we have to complete this construction. Within 10 minutes fast చెప్తాను, తర్వాత put the notes today itself. మధ్యాహ్నం ఇప్పుడు పెట్టేస్తారు నోట్స్, తర్వాత చదువుకొని రేపు మళ్ళీ ఎగ్జామ్ పెడతారు. నేను ఏ టాపిక్ చెప్పాను, టుమారో వీ హ్యావ్ ఎగ్జామ్ ఆన్ దిస్ టాపిక్. ఓకే, నోట్స్ పెట్టేస్తారు, జస్ట్ ఒకసారి చూడండి అంతే. వన్ బై వన్ అడుగుతాయి ఇప్పుడు, జస్ట్ రీడ్ ఇట్. Go till you are not well. That final target is potential energy required. For that purpose we are designing the dam. Higher potential నుంచి lower potential flow కావాలి, అప్పుడే టర్బైన్ will rotate. ఆ విధంగా డ్యామ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలి. వాటర్ రిజర్వాయర్ should be designed. మన టార్గెట్ ఏంటి? పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. మన టార్గెట్ ఏంటి? ఆ విధంగా వాటర్ రిజర్వాయర్ ప్లాన్ చేయాలి మీరు. నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే హయ్యర్ పొటెన్షియల్ టు లోవర్ పొటెన్షియల్ వాటర్ ఫ్లో కావాలి ఆన్ ది టర్బైన్. మళ్ళీ ఎగ్జామ్ మీరు చదువుతున్నట్టే ఎగ్జామ్కి చదివినట్టే, టైం సేవ్ చేసినట్టే, అయినట్టే ఎగ్జామ్ చదివేసినట్టే. యూనిట్ 3 కన్ఫర్మ్, ఇట్ ఇస్ అ కన్ఫర్మ్ వన్. అందుకని మీరు చదివిస్తున్నా ఇప్పుడు. వన్ టైప్ ఆఫ్ స్టడీ అనుకోండి. ఓ రెడీ ఉన్నా? ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. లాస్ట్ బెంచ్, హలో, డయాగ్రామ్ ఇచ్చావా? డయాగ్రామ్ అడుగుతా, నీకు వచ్చి నీకు అడుగుతా సపరేట్గా. చూపి ఒకసారి నోట్స్ చూపి డయాగ్రామ్. రైట్, వాట్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్స్ ప్రెజెంట్ హియర్? 4 ఇక్కడ ఉంటుంది. ఎక్కడ ఉంటుంది? 4 ఇక్కడ ఉంటుంది. 4 యూజ్ ఆఫ్ 4 టు స్టోర్ ద వాటర్. whenever required we take the water. Whenever required we take the water to the pen stock. దీని పక్కన ఇంకోటి ఉంటుంది, ఏంటది? ట్రాష్ ట్రాక్. ట్రాష్ ఇక్కడ నుంచి ఎనిమల్స్ చనిపోతే కూడా వాటర్ స్టోర్స్ వస్తే కనుక అన్నీ ఆపేస్తుంది. అర్థమైందా? ట్రాష్ ట్రాక్ ఏం చేస్తుంది? ఎనీ డేబ్రీస్ అని కానీ అన్వాంటెడ్ మెటీరియల్స్ కానీ ఇట్ విల్ స్టాప్. ఇది కంట్రోల్ గేట్స్. ఇక్కడ కంట్రోల్ గేట్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ కంట్రోల్ గేట్స్. ఇట్ విల్ ఓపెన్ ద వాటర్ విల్ ఫ్లో. ఓకే, స్పిల్ వేస్ అంటే ఇలా వెళ్తాయి. స్పిల్ వేస్ వాటర్ తెలుసు. స్పిల్ వేస్ చూసారు మీరు? హెవీ ఫ్లో అయితే హైయర్ పొటెన్షియల్ రావాలంటే డ్యామ్ వాటర్ ఉంటుంది కదా, ఎక్కువ కట్టడం. రెస్ట్ ఆఫ్ ది వాటర్ ఇప్పుడు వాడు ఏమన్నాడు? హైట్ ఆఫ్ ది వాటర్ ఇన్ ద రిజర్వాయర్ డిసైడ్స్ ద హౌ మచ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇస్ రిక్వైర్డ్. చెప్పేది ఏ పాయింట్ చెప్పు? వాటర్ ఇన్ ద రిజర్వాయర్ ఇస్ లొకేటెడ్ హైయర్ దెన్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ది డ్యామ్ స్ట్రక్చర్ అని ఉంది కదా సార్. రెస్ట్ ఆఫ్ ది డ్యామ్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది డ్యామ్ స్ట్రక్చర్, దానికన్నా కొంచెం హైట్లో ఫ్లో అయ్యేటట్టు. అదే డ్యామ్ కన్నా కొంచెం తక్కువ ఉన్నట్టు, ఎక్కువ డ్యామ్ కన్నా కొంచెం తక్కువ ఉన్నట్టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎప్పుడైనా నీకు ఫ్లో అయితే కూడా అది కంట్రోల్ చేయడానికి స్పిన్ వేస్ యూజ్ చేస్తాం. వీ యూజ్ స్పిన్ వేస్. అర్థమైందా? యూజ్ ఏ స్పిల్ వేస్ టు వాటర్లో ఫ్లో అయిపోతుంది. అందుకని డ్యామ్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఏమన్నాడు? మోర్ దెన్ ద డ్యామ్ స్ట్రక్చర్. అది ఇక్కడ స్పిల్ వేస్ చూపిలే మీకు. స్పిల్ వేస్
ఇంకోటి విను, ఈ డ్యామ్ స్ట్రక్చర్ కాకుండా మిగతా కాంపౌండ్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయి. అర్థమైందా? రెస్ట్ అన్నాడు, ఈ డ్యామ్ స్ట్రక్చర్ హైట్లో ఉంది, మిగతా డౌన్లో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది సెంటెన్స్. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది సెంటెన్స్. గాట్ ఇట్? See, hello, listen. The water in the reservoir is located higher than the rest of the dam structure. అంటే డ్యామ్ స్ట్రక్చర్ మిగతా అన్ని కాంపోనెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి? రిజర్వ్ కన్నా తక్కువనే లేవా? డ్యామ్ స్ట్రక్చర్ ఒకటే హైట్లో ఉంది, మిగతా అన్ని కింద ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది హైట్. ఎవరిది? రైట్, నెక్స్ట్ వన్. Be silence. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ పెడతాను నేను లాస్ట్ 3:30కి, మీకు వచ్చింది రాయండి. చెప్పు. అవసరం లేదు, ఏకర్లేదు. ఇక్కడ కంట్రోల్ గేట్ ఉంటుంది, 4 బై ఉంటుంది. లోపల కన్స్ట్రక్షన్ ఏది 4 బై ఏం లేదు. ఇక్కడ ఇలా కౌంట్, ఇలా కౌంట్, పౌండ్ లాగా ఉంటుంది, చిన్న పౌండ్ దీని లోపల ఉంటుంది. అది ఇంకొక డయాగ్రామ్ ఉంటుంది కానీ అది కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది మీకు. టర్బైన్ ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు, కిందనే పెట్టుకోవచ్చు, ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు, అలా డిజైన్ చేయించాడు అంతే. కింద ఉండాలి, డయాగ్రామ్స్ అలా ఉంటే ఏం పర్వాలేదు. యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ బై యువర్ సెల్ఫ్. ఇప్పుడు ఇంకో సెకండ్ డయాగ్రామ్ చూసావు కదా, అది క్లియర్ ఉంది. సెకండ్ డయాగ్రామ్లో కింద ఉంది, వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది. సీ, డయాగ్రామ్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటే మీ ఈజియెస్ట్ వెనుక్కోండి, ఓకేనా? ఇప్పుడు టర్బైన్ పైన ఉంది, మీరు అనుకుంటే పైన ఉంది కదా సార్ అనుకుంటే, అది ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. ఇట్స్ ఫ్లోయింగ్ ఆన్ టర్బైన్. అది క్లియర్ అయిపోయింది డౌట్? ఓకే, టర్బైన్ పైన ఉన్నా కానీ ఇట్స్ అజంప్షన్ దట్ ఇట్స్ ఫ్లోయింగ్ ఆన్ ది వాటర్, ఫ్లోయింగ్ ఆన్ కానీ పైన ఉంది కదా. ఒకటే క్వశ్చన్ ఇస్తాడు, డిస్క్రైబ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్ 10 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఫర్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్. సో మీరు మొత్తము టోటల్గా సెంటెన్స్ రాయక్కర్లేదు. యూ టేక్ సెంటెన్స్ ఇస్ ఎనఫ్. యూ టేక్ ద బెస్ట్ సెంటెన్స్ తీసుకొని 3 సెంటెన్స్ రాస్తే చాలు. ఇది మొత్తం ఎందుకు ఇచ్చారంటే క్లియర్ అండర్స్టాండేషన్, క్లియర్ అర్థం కావడానికి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ స్టడీ చేస్తే కన్స్ట్రక్షన్ డిజైన్ ఇస్ వెరీ క్లియర్. Constructive design is very, you are not supposed to write everything. You take the main points and write down 3 sentences. What is nothing but a storage of water. It is nothing but a storage of water. See, 4B is naturally provided with for storage of
water to absorb and flow of variations. So depending upon the variation of the conditions, will store the water. Depending upon the any flow of variations will store the water called 4B. Called 4B. Flow of variations, flowing of water in reservoir మధ్యలో వాటర్ ఫ్లో ఏ విధంగా ఉందో చూసుకొని స్టోరేజ్ చేసుకుంటాం వాటర్. చదవాలి, అందరు చదవాలి. నడుగుతా పాయింట్స్ అట్లీస్ట్ 2 పాయింట్స్ అని చెప్పాలి మీరు. You can't able to tell all the points, at least the main point 2 to 3, not more than that. I think you understand the concept. I think you got it. Till 11:30 we have to complete this topic. 3 questions completed. Construction working principle, definition and site selection. Definition and site selection. We have an exam on this one. 3 questions. మీకు వచ్చింది రాయండి. See, outlet structure to direct water to penstock. Penstock connect అయి ఉంటుంది. 4B is connected to penstock. మధ్యలో రెండు ఉంటాయి, ఏంటవి? ట్రాష్ ట్రాక్ అండ్ కంట్రోల్ గేట్. ట్రాష్ ట్రాక్. ఇప్పుడు అడుగుతా, చిన్న సెంటెన్స్ ఉంది కాబట్టి అందరికి అడుగుతాయి. ఇప్పుడు బిగ్ సెంటెన్స్ కాబట్టి ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఆస్క్ యూ, బట్ ఇట్స్ వెరీ స్మాల్ సెంటెన్స్ ఐ విల్ ఆస్క్ యూ. Unwanted materials. This is one type of unwanted materials. Any debris, unwanted materials, stones, water, death, animals, whatever it may be. Assumption that is unwanted material. This is called a unwanted materials which may damage the wicket gates, means control gates. Wicket gates means control gates, and turbines would part chestadu, turbine runners or choke up. So all will damage if you don't have a trash track. If you don't have a trash track, all will damage. What are the damage given here? Wicket gates means control gates. Wicket gates means control gates. And turbine runners. Turbine also will be damaged. And penstock నుంచి డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోతాయి ఇక్కడికి, టర్బైన్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాయి త్రూ penstock. సో కంపల్సరీ ట్రాష్ ట్రాక్ ఉండాలి.
Trash track. చెప్పమ్మా, చదివావు అది? చదివావు అది? చెప్పు ఒకసారి. The elements should not enter into the penstock. So turbines, good. టర్బైన్స్లో ఎంటర్ అయినాయి అంటే పెన్ స్టాక్లో ఎంటర్ అయిందంటే కనుక టర్బైన్స్ పాడైనట్టే, అంతేనా లేదా? పెన్ స్టాక్లో రాకూడదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వచ్చిందంటే టర్బైన్స్ విల్ డ్యామేజ్. నెక్స్ట్ వన్, spillways. 11:30 we have to close this one. New one we have to enter. Nuclear power plant. Why we use spillways? Major floods, heavy water flow వచ్చినప్పుడు గేట్స్ ఓపెన్ చేయాలి. డ్యామ్ గేట్స్ ఏం చేయాలి? ఓపెన్ చేయాలి. ఎక్సెస్ వాటర్ విల్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ది స్పిల్వేస్, ఎక్సెస్ వాటర్, అందుకని గేట్స్ ఓపెన్ కంపల్సరీ. అది ఓపెన్, అసలు స్పిల్వే లేదనుకో వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఆల్ పెన్ స్టాక్ ఇంగ్స్ అన్ని పాడైపోతాయి. ఎక్సెస్ వాటర్ షుడ్ ఫ్లో త్రూ స్పిల్వేస్. ఎక్కడ ఉంటే అయితే ఉంటాయి స్పిల్వేస్, అంతేనా? స్పిల్వేస్, ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ స్పిల్వేస్ టు ప్రొవైడ్ సేఫ్టీ ఆఫ్ ద డ్యామ్. డ్యామ్ కోసం తయారు చేశారు. దేనికోసం తయారు చేశారు? డ్యామ్ కోసం. Spillway should have the capacity to discharge major floods without damage to the dam, and the same type keeps the reservoir levels. Is it clear? వాటర్ ఫ్లో ఎక్కువైతే పై నుంచి ఫ్లో అవుతుంటే గేట్స్ ఓపెన్ చేసేసారు. కంట్రోల్ గేట్స్, కంట్రోల్ స్పిల్వేస్, కంట్రోల్ గేట్స్ పెన్ స్టాక్ టచ్ అయిపోతుంది. అన్నీ ఓపెన్ చేస్తాం కదా, గేట్స్ని ఓపెన్ చేస్తే ఫ్లోగా వాటర్. వాట్ యూ ఐ వాంట్ స్పిల్వే డ్యామ్ పైన ఎన్ని గేట్ ఓపెన్ చేస్తారు? వన్ బై వన్ రావాలి. హలో చెప్పు. కంట్రోల్ గేట్కి స్పిన్ వేల్కి డిఫరెన్స్ ఏంది? పెన్ స్టాక్ పక్కన ఉంటుంది, పెన్ స్టాక్ పక్కన ఉండేది కంట్రోల్ గేట్ టు కంట్రోల్ ద వాటర్. పెన్ స్టాక్ కంట్రోల్ వాటర్, మొత్తం వాటర్ని కంట్రోల్ చేయాలంటే డ్యామ్ పైన ఉంటాయి స్పిల్ వేస్. అంతే. అది ఫస్ట్ ఇది ఏంటంటే కొంచెము గ్రిప్ రావాలని చేస్తారు. ఆఫ్టర్ గెటింగ్ గ్రిప్ కంటిన్యూ ఫాస్ట్.
What is the penstock duty? To get a kinetic energy. To get a kinetic energy. That is the duty of the penstock. What is the duty of the penstock? To get the kinetic energy. Water should flow from the higher potential to lower potential, called as a kinetic energy. We need to create the kinetic energy with help of penstock. We can create the kinetic energy, higher potential to lower potential. With design called penstock, we have to design. We have to design the penstock. We have to design the penstock. Why it is converted to kinetic energy? Because of gravity. Because of gravity. Because of gravity. Penstock, due to gravity, we get a kinetic energy. Due to gravity, we get a kinetic energy. So total power amount, voltage 11,000 volts, depends upon the height of the water reservoir and the amount of water flow in the penstock. 11,000 volts create cheyalante దేని మీద డిపెండ్ ఉంటుంది? వాటర్ రిజర్వాయర్ డిజైన్. వాటర్ ఆ డ్యామ్ ఎంత వాటర్తో డిజైన్ చేస్తున్నావు. నెక్స్ట్ వాటర్ ఇన్ ద పెన్స్టాక్. వాటర్ ఇన్ ద ఫ్లో ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ద పెన్స్టాక్. ఈ రెండు డిపెండ్ అయ్యి వీ కెన్ జనరేట్ 11,000 volts. అమౌంట్ ఆఫ్ పవర్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎస్ ఏ అమౌంట్ ఆఫ్ పవర్. See this one. Total amount of power generated in the hydroelectric power plant depends on the height of the water reservoir and the amount of flowing through the penstock. Through the penstock. Then the amount of power is designed. Called 11,000 volts. Called 11,000 volts. ఈ రెండు డిజైన్స్ మైండ్లో పెట్టుకోవాలి మీరు. 11,000 volts or 12,000 volts జనరేట్ చేయాలంటే వాటర్ రిజర్వాయర్ డిజైన్ అండ్ పెన్స్టాక్ ఒక డిజైన్. ఈ రెండు మ్యాచ్ అవుతాయి. వీ కెన్ జనరేట్ ద వోల్టేజ్. పవర్ కాల్డ్ ఈస్ పవర్. So up to generator we'll discuss, and remaining all are very easy. Transmission lines, draft tube, everything is very easy. Up to generator we'll stop it. We'll go for the new topic. We go for the next topic. What is the valve work? Same as control gate. పైన ఒకటి కంట్రోల్ చేయాలి, కింద ఒకటి కంట్రోల్ చేయాలి. పైన కంట్రోల్ చేసేది ఏంటిది? కంట్రోల్ గేట్. మరి కింద కూడా కంట్రోల్ చేయాలి కదా, డౌన్వర్డ్స్ వాల్వ్. We have to open the valves. రెండు కంట్రోల్ చేయాలి వాటర్ని. ఒకటేమో కంట్రోల్ గేట్ will control the water the starting purpose, and the last one again we have a valve. What is the nozzle duty? Nozzle duty ఏంటి మరి? వాటర్ కరెక్ట్గా డైరెక్షన్లో పడాలి, టర్బైన్ మీద పడాలి. అందుకని నాజిల్ డిజైన్ చేస్తాం. ఎక్కడంటే అక్కడ పడవద్దు వాటర్. ఎగ్జాక్ట్లీ ఎక్కడ పడాలి డైరెక్షన్? ఆన్ ది టర్బైన్. On the turbine. That's why we have got the design called nozzle. Nozzle design cheyal. Direction, main direction of water should flow on the turbine. That's why we have to design the nozzle. Nozzle work is strike water in a specific direction. That is a turbine blade. Blade paina padali. We have turbine ki blades unti. Turbine blades. Turbine have a turbine blades. Turbine blades paina water padali. Padalante direction design chesukovali. Aa direction design chesedi evaru? Nozzle. Right. What is the purpose of nozzle? Nozzle ఎందుకు డిజైన్ చేసావు? Nozzles ఎందుకు డిజైన్ చేసావు? To get the direction of water should flow on turbine. Turbine పైన వాటర్ అక్కడ పర్టికులర్ డైరెక్షన్ ఫ్లో కావాలి on the turbine. Why we are using valve?
to control the water in the downside. To control the water in the downside. And the upper side is the control gate. So we have completed the construction. Right, working principle, 2 minutes. Work is nothing but first one is what kind of energy we need? Kinetic energy. ఎక్కడ కావాలి kinetic energy? In the penstock. First ఏం కావాలి? Kinetic energy. Where it is present? In the penstock. So first it is kinetic energy. After that kinetic energy will convert into mechanical energy. Where we found mechanical energy? At the turbines. At the turbine will rotate. So the conductor will rotate. So that conductor will cut the flux. So that conductor will flux the plus EMF is generated in the conductor called as generator. This is called a working principle. This is called a working principle. అదే మీరు రాయాలి పాయింట్స్. ఎక్కడి నుంచి ఎలా ఫ్లో అవుతుందో మీరు రాయాలి. హౌ ఇట్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ అనేది రాయాలి. త్రూ పెన్ స్టాక్, త్రూ వాల్వ్, త్రూ నజల్, త్రూ టర్బైన్స్ అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. దిస్ కాల్డ్ ఏ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్. దిస్ కాల్డ్ ఏ కన్స్ట్రక్షన్ అర్థమైతే వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్ వచ్చేసినట్టే. If you don't understand the construction, the components, you will never understand. First ఏంటి? Water should come from reservoir. After that trash track. After that control gate. After that penstock. After that valve. After that nozzle. After that turbines. Yes, it is converted into kinetic energy is converted into electrical energy. ఇవన్నీ పాయింట్స్ చెప్పాలి. ఎలా ఫ్లో అవుతుంది వాటర్. లాస్ట్ how it is going to convert kinetic energy, mechanical energy, electrical energy. You have to explain. This is known as working principle. This is known as working principle. Clear all of you? So that today we have completed the unit 3. First topic, hydropower plant is called energy source. One type of energy source. 11,000 volts we have generated with help of water. With help of water. Pressure should be applied in the turbine. The 3 questions are, first question 1, exam point of view. Definition and site selection. 4 to 5 marks question. Second question, construction or layout. Third is working principle. ఇవి 3 questions లో ఎన్నైనా రావచ్చు. 5 marks or 10 marks. 5 marks or 10 marks. Right. Next topic, second one, same question. Definition, site selection, construction and working principles. Same still. But only thing is, water కాదు ఇక్కడ యూజ్ చేసేది. On the turbine, pressure, steam యూజ్ చేస్తున్నాం. స్టీమ్ కావాలంటే ఏముండాలి? నాకు వాటర్ ఉండాలి ఫస్ట్. స్టీమ్ కావాలంటే వాటర్ ఉండాలి. వాటర్ ఉంటే సరిపోదు, హీట్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి. వాటర్కి ఏం చేయాలా? హీట్ ప్రొడ్యూస్. దెన్ వీ కెన్ గెట్ ద స్టీమ్. దట్ స్టీమ్ షుడ్ బి అప్లైడ్ ఆన్ ద టర్బైన్స్. అది ఎక్కడ అది స్టీమ్ ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందో నేను చెప్పాలి. టర్బైన్ పైన స్టీమ్ ఎలా వస్తుంది అనేది వీ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ నౌ. వీ నీడ్ సమ్ కాంపోనెంట్స్ ఫస్ట్. హౌ వీఆర్ గెట్టింగ్ స్టీమ్. మీరు ఫస్ట్ ఇయర్ కదా. వాట్ ఆర్ ద 3 questions? First question 1, hydropower plant. Question 2, question 3. Concentration bit. Right. Definition, what is the definition? Using nuclear energy, radioactive materials use చేస్తున్నాయి ఇక్కడ. Uranium or thorium, whatever it may be, but maximum go for uranium. ఆ మెటీరియల్ యూజ్ చేసుకొని హీట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నా. ఆ హీట్ ప్రొడ్యూస్ వాటర్కి అప్లై చేస్తున్నా. ఆ హీట్ ఎవరికి అప్లై చేస్తున్నా? వాటర్కి అప్లై చేస్తున్నా. ఆ వాటర్ వల్ల స్టీమ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఆ స్టీమ్ షుడ్ బి అప్లైడ్ టు ద టర్బైన్స్ సో దట్ కండక్టర్ విల్ రొటేట్. కండక్టర్ రొటేట్ ఏంటంటే వి గాట్ 11,000 volts. సో ఇది మీరు చెప్పాలి. ఏ మెటీరియల్ యూజ్ చేస్తున్నా అంటే యురేనియం, రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్. వి కాల్డ్ యాజ్ ఏ రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్. Converted into heat energy is converted into
steam energy. Steam energy is converted into electrical energy. Steam energy is converted into mechanical energy. Mechanical energy is converted into the electrical energy. Order lo ravali. The final is we are generating the heat because of uranium material. అది మనం తెచ్చుకోవాలి. వెరీ కాస్ట్లీ, చాలా కాస్ట్లీ ఉంటుంది. డేంజరస్ టు ది పబ్లిక్ ఆల్సో. ఈ రెండు మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. కాస్ట్ ఖర్చు, ఇది డేంజరస్ టు హ్యూమన్ బీయింగ్స్. అందుకనే జాగ్రత్త. అవి తక్కువ ఉంటాయి. పవర్ ప్లాంట్స్ వెరీ తక్కువ ఉంటాయి. ఎక్కడంటే అక్కడ కన్సిడర్ చేయడానికి వీలు లేదు. యురేనియం ఈజ్ వెరీ డేంజరస్. ఎందుకంటే తయారు చేసుకున్న తర్వాత పడేయాలి ఎక్కడో అక్కడ, గాలికి ఎగిరిపోతుంటుంది రేడియో మెటీరియల్. అది వెరీ డేంజరస్ టు హ్యూమన్స్. అందుకని జాగ్రత్తగా డీల్ చేయాలి. లాంగ్ డిస్టెన్స్లో ఉండాలి, చాలా లాంగ్ డిస్టెన్స్లో ఉండాలి. కండిషన్స్ ఉన్నాయి దానికి. రైట్, నెక్స్ట్ వన్ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్. ఫస్ట్ nuclear energy. What kind of material we are using? Uranium. Convert into heat energy, convert into kinetic energy. Steam will flow in kinetic energy. Steam will flow in kinetic energy. Kinetic energy converted to mechanical energy. Mechanically converted to electrical energy. This is the process. ఇలా ఫ్లో అవుతుంది. కన్స్ట్రక్షన్లో కాంపోనెంట్స్ ఏముండాలి? ఇలా ఫ్లో కావడానికి వాట్ ఆర్ ద కాంపోనెంట్స్ రిక్వైర్డ్ to flow on the turbine? Is it clear all of you? Right. First one, it will start from nuclear energy. What is the material used for nuclear energy? Uranium. It is called what kind of material it is? Radioactive material. Very dangerous to the public. So we have the uranium is called U-235, thorium is called 232. The heat produced with the help of this heat energy, water is produced. Because of heat energy, we produce a steam with help of water. Water is steam produced at a high pressure and temperature. Heat produced called high pressure steam will produce. Because of temperature is more. Because why temperature is more? Heat is more. Turbine where kinetic energy is converted into mechanical energy. We know that turbine and generator are mechanical coupled through this combination converted into electrical energy. Conductor you are correct unaru. Turbine is corrected. Turbine you are correct unaru. Turbine mechanically coupled. Turbines and conductor coupled. Mechanically coupled. Attach undi. Conductor is attached to the turbine. Conductor is attached to the called mechanically coupled. Mechanically coupled through this combination electrical energy is produced. This is the basic principle behind the nuclear power plant. You tell me the order. How it is converting into electrical energy? Nuclear energy to heat energy to kinetic energy. Kinetic energy meaning enti? Kinetic energy meaning enti? Steam is flowing in kinetic. Steam flow aitundi akkada. Kinetic energy or flow aitundi ante steam flowing in the form of kinetic energy. In the form of kinetic energy. Right, clear. So you got the concept. This is the flow of energy. Right. Now factors, what are the factors required before construction? Even కావాలి మనకు 8 points కావాలి. Site selection చేసుకోవాలి. కన్స్ట్రక్షన్ చేసే ముందు వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవాలి. సైట్ని చెక్ చేసుకోవాలి. అక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి. పబ్లిక్ ఉండకూడదు, దూరంలో ఉండాలి పబ్లిక్. వాట్ ఇస్ ద రీజన్ బిహైండ్ దిస్ వన్? వై వి షుడ్ బి వెరీ లాంగ్ ఉండాలి మనం? రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్ ఇది వెరీ డేంజరస్. అందుకని మనం దూరం ఉండాలి. అది కండిషన్ 1. రైట్. ఖచ్చితంగా వాటర్ ఉండాలి. ఎందుకంటే స్టీమ్ ఎలా వస్తుంది? వాటర్ అవైలబిలిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఉండాలి. అక్కడ ఒక రివర్ ఉండాలి. కానీ హైడ్రో అంత వాటర్ అవసరం లేదు, కొంచెం వాటర్ ఉంటే చాలు. హైడ్రో పవర్కి అయితే వాటర్ ఉండాలి, హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఫర్ హైడ్రో పవర్ ప్లాంట్. బట్ దీనికి అవసరం లేదు, కానీ వాటర్ ఉండాలి, కానీ మరీ ఎక్కువ వద్దు. అవైలబిలిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. మన నెక్స్ట్ సెకండ్ కండిషన్
ఆ రేడియో యాక్టివ్ మెటీరియల్ డిస్పోజ్ చేయాలంటే అది జాగ్రత్త చూసుకోవాలి. అది డిస్పోజల్ ఆఫ్ వేస్ట్ మెటీరియల్. నెక్స్ట్ వన్, ఇంకేంటి నెక్స్ట్ వన్, డిస్టెన్స్ ఆన్ పాపులేటెడ్ ఏరియా, అది చెక్ చేసుకోవాలి. పాపులేటెడ్ ఏరియా ఎంత దూరం ఉంటే అంత మంచిది, ఎంత దూరం ఉంటే అంత మంచిది. ఇంకా నెక్స్ట్ వన్, ఫోర్త్ వన్, ట్రాన్స్మిషన్ ఫెసిలిటీస్. ఎందుకు వై వీ నీడ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఫెసిలిటీస్? వై వీ నీడ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఫెసిలిటీస్? హెవీ ఎక్విప్మెంట్ తీసుకురావాలి. టవర్స్, స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మరు, మెటీరియల్స్, వాటర్ ఇట్ మే బి, జనరేటర్ మెటీరియల్స్, ఆల్ దిస్ ఈజీ అవైలబుల్ టు ది ఇండస్ట్రీ. స్టేషన్కి ఈజీగా అవైలబుల్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ వన్, నియర్ టు లోడ్ సెంటర్. లోడ్ సెంటర్ అంటే కనుక సబ్ స్టేషన్స్ అలాంటి ఉంటాయి కదా, లోడ్ సెంటర్స్. స్టోరేజ్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ మెటీరియల్, అది జాగ్రత్త స్టోరేజ్ చేయాలి. స్టోరేజ్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ మెటీరియల్. యురేనియం. జియోగ్రఫికల్ కండిషన్స్ మీన్స్ అట్మాస్ఫియర్. Geographic condition means atmosphere related to power plant, related to, so this 8 conditions should satisfy, then only we can construct a nuclear power plant, then only we can construct a nuclear power plant. So ivanni meeru raskondi, na notes untadi, 2 sentences rayalandi. So first question is completed. Same style, hydro power plant. First question is completed. Question 1 is completed. Question 2. Totally 4 questions completed. 4 questions completed till now. This is first question. Definition and site selection. Definition and site selection of nuclear power plant. Of nuclear power plant. Question 1. Question 2. Describe the construction of nuclear power plant. Describe the construction of nuclear power plant. Is it clear? Not to worry, I will remove that one. అవును, దానికోసం ఇంకొక ఒక 4-5 లేయర్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి స్టోరేజ్కి. అది ద రేడియో మెటీరియల్ షుడ్ నాట్ కమ్ అవుట్ సైడ్. దే విల్ మేక్ బిల్డ్ సచ్ ఏ వే దట్ వీ హ్యావ్ 3 to 4 లేయర్స్ ఉంటాయి. ఆ లేయర్స్ కొన్ని కెమికల్స్ యాడ్ చేస్తారు బయటకు రాకుండా. అంత ఈజీ కాదు. Next question, construction. Construction or layout. Construction or layout of nuclear power plant. Construction or layout of nuclear power plant. Next question. బాగా రాసాను. 8 పాయింట్స్ రాసావా? 7A. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ 2 times రిపీట్ అయింది. 7 పాయింట్స్ రాసావా? 7-1. సైట్ సెలెక్షన్ 7 is important, not 8, 7. ఓకేనా?
Right, silence. Be silence first. Last bench. Right. Our target is to apply the pressure on the turbine. Our target to apply the pressure on the turbine. So this is called a turbine pressure. Ikkada apply cheyala steam anedi. Steam should be applied turbines మీద apply చేయాలి. The turbine is connected to the generator or alternator. AC generator. Alternator ఏంటి? AC generator. EMF ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. EMF is produced in this one. 11,000 volts. ఎంత? 11,000 volts ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇది మన టార్గెట్. ఈ 11,000 volts అంటే విచ్ ఇస్ కనెక్టెడ్ టు ది టర్బైన్. టర్బైన్ రొటేట్ కావాలి. టర్బైన్ రొటేట్ అయితే జనరేటర్లో ఉన్న కండక్టర్ విల్ రొటేట్. Alternately is rotation part, magnetic field is the rotation part. Alternately who is the rotating part? Magnetic field is the rotating part. So our magnetic field who is corrected? Turbine is corrected. DC generator who is the rotating part? Conductor is the rotating part. DC generator who is the rotating part? Conductor is the rotating part. Alternator who is the rotating part? Magnetic field is the rotating part. That magnetic field is connected to the turbines. Right. So finally turbine rotate కావాలి. ఫస్ట్ ఏం కావాలి? టర్బైన్ మీద విచ్ ప్రెజర్ షుడ్ బి అప్లై? స్టీమ్. ఏ ప్రెజర్ అప్లై చేస్తావు? స్టీమ్ ఉండాలి. స్టీమ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది చూడు. స్టీమ్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్. వీ హ్యావ్ ఎ వాల్వ్ టు కంట్రోల్ ద స్టీమ్ ఆన్ ది టర్బైన్. స్టీమ్ ప్రొడ్యూస్ కావాలంటే ఏముండాలి? నాకు వాటర్ ఉండాలి. ఏముండాలి? వాటర్. హీట్ ఎక్స్చేంజర్. దిస్ కాల్డ్ వాటర్. బ్లూ కలర్ కాదు, దిస్ ఎల్లో కలర్ ఈస్ కాల్డ్ వాటర్. ఎల్లో కలర్ ఏంటిది? వాటర్. దిస్ కాల్డ్ ఏ పైప్. అది పైప్. అది వాటర్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్లో ఉంది. వాటర్ ఎక్కడుంది? హీట్ ఎక్స్చేంజర్ ఆఫ్ పైప్స్. విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ పైప్స్. ఇది పైప్. ఆ పైప్లో హీట్ ప్రొడ్యూస్ చేశాను. ఆ పైప్లో ఏం ప్రొడ్యూస్ చేశా? హీట్. ఆ హీట్కి నెక్స్ట్ దీనిలో ఏముంది? హీట్ ఎక్స్చేంజర్ ఎవరున్నారు? వాటర్ విచ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ది పైప్స్, విచ్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద పైప్స్ ఉండాలి. వాటర్ ఉండాలి, రెండు ఉండాలి. పైప్లో ఏముండాలి? హీట్ ఉండాలి. పైప్లో ఉండాలి, హీట్ ఉండాలి. సో వీ గాట్ ఏ స్టీమ్ ప్రొడ్యూస్డ్. ద స్టీమ్ ఈస్ అప్లైడ్ టు ది టర్బైన్స్. ద స్టీమ్ ఈస్ అప్లైడ్ టు ది విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ వాల్వ్. ఇది ఫైనల్ కండిషన్. లైక్ దిస్. సి, న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ హీట్ ఎనర్జీ. ఇక్కడ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఉంది. హీ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు హీట్ ఎనర్జీ. హీట్ ఎనర్జీ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు kinetic energy. This steam is called a kinetic energy. Steam is called a kinetic energy converted to turbines. Mechanical energy is converted into electrical energy. Alternator gives you electrical energy. Turbines gives you mechanical energy. Steam gives you like this. Okay na? Nuclear energy, heat energy, kinetic energy, mechanical energy, electrical energy. This process. ఇది ఫ్రమ్ వన్ స్టేజ్ టు అదర్ స్టేజ్. ఫస్ట్ న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ కావాలి. రైట్. వేర్ వి గెట్ ద న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ? న్యూక్లియర్ రియాక్టర్. ఎక్కడ వస్తుంది? వీఆర్ గెటింగ్ ద న్యూక్లియర్ ఎనర్జీ ఇన్ ద న్యూక్లియర్ రియాక్టర్. దాంట్లో ఏ మెటీరియల్ యూజ్ చేస్తున్నారు? యురేనియం ఆర్ థోరియం. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? రైట్. నెక్స్ట్ స్టేజ్ హీట్ ఎనర్జీ. హీట్ ఎనర్జీ ఎక్కడ వస్తుంది? న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లో వస్తుంది. హీట్ ఎనర్జీ ఎక్కడ జనరేట్ అవుతుంది? న్యూక్లియర్ రియాక్టర్. ఆ హీట్ ఎనర్జీ ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నా? హీట్ ఎక్స్చేంజర్లోకి తీసుకెళ్తున్నా. న్యూక్లియర్ రియాక్టర్ నుంచి ఎక్కడ తీసుకెళ్తున్నా? హీట్ ఎక్స్చేంజర్. విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ పైప్స్ న్యూక్లియర్ ఎక్స్చేంజర్లోకి తీసుకెళ్తున్నా హీట్ ఎనర్జీని. రైట్. అక్కడ ఏమొస్తుంది నాకు? ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ టు కెనెటిక్ ఎనర్జీ. కెనెటిక్ ఎనర్జీ కన్వర్టెడ్ అంటే ఎవరున్నారు అక్కడ? స్టీమ్ ఈస్ ప్రజెంట్. ద స్టీమ్ ఈస్ సెంట్ టు టర్బైన్స్. Now turbine will rotate, called mechanical energy. Turbines correct in the alternator will rotate, so that we get a EMF, so that we get a 11,000 volts. From there transformer, step up transformer, transmission lines, bus bars, village, ila వెళ్ళిపోతుంది. Towers, through towers, primary transmission, సెకండరీ ట్రాన్స్మిషన్ గోస్ టు విలేజ్. ఇక్కడి నుంచి మాకు సంబంధం లేదు ఇంతవరకే. ఇక్కడి నుంచి అంతా మనం ఆల్రెడీ ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ చూపించా.
ఏమిటి? ప్రైమరీ ట్రాన్స్మిషన్, సెకండరీ ట్రాన్స్మిషన్, ప్రైమరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్, సెకండరీ డిస్ట్రిబ్యూషన్, విలేజెస్ అలా వెళ్ళిపోతుంది. లాంగ్ డిస్టెన్స్లో జనరేట్ చేయాలి పవర్ స్టేషన్స్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? దిస్ ఇస్ ద స్ట్రక్చర్. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్? రైట్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఏ వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్. దీని ఏమంటారు? ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో వర్కింగ్ ప్రిన్సిపల్లో చెప్పాలి. హీట్ ఎక్స్చేంజర్ ఎక్కడ, వేర్ విల్ ప్రజెంట్? హీట్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్. ఆఫ్టర్ దట్ heat exchanger, after that turbines, after that alternator. Like this we have to explain. This is called a working principle of nuclear power plant. With components we have to explain. With components we have to explain. This is called a working principle. This is called a working principle. Right. ఇప్పుడు చూడండి, మరి ఇవన్నీ ఎందుకున్నాయి అనేది చెప్పాలి. ఎక్స్ప్లెనేషన్. వై వీ నీడ్ దిస్ ఆల్. రీయూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నా. ఏం చేస్తున్నా? రీయూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నా. మనకు డైరెక్ట్ ఇలా వచ్చేసింది 1 2 3 4 5 డైరెక్ట్ స్టేజెస్. 1 2 3 4 5 కానీ మనం రీయూటిలైజ్ చేసుకోవాలి, వేస్ట్ చేసుకోవద్దు. వాటర్ షుడ్ నాట్ బి వేస్టెడ్. ఈ వాటర్ యూజ్ చేసిన వాటర్ మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నా? ఈ హీట్ ఉందా, ఈ హీట్ మళ్ళీ ఈ హీట్కి ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నా. కోల్డ్ వాటర్తోని కోల్డ్ మెటల్తో యూజ్ చేసి మళ్ళీ హీట్ని యూజ్ చేసుకుంటున్నా. ఆల్రెడీ హీట్ ఉంది, ఇంకొంచెం హీట్ యాడ్ చేస్తున్నా. ఐ విల్ గెట్ డబల్ హీట్. మళ్ళీ రీయూటిలైజ్ చేసుకుంటున్న హీట్ ఎనర్జీని విచ్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద పైప్స్, దాన్ని కొంచెం గోరువెచ్చగా చేసుకొని మళ్ళీ పంపించేస్తున్నాం. కోల్డ్ మెటల్ లైట్గా డౌన్ చేస్తున్నా హీట్ని. ఏం చేస్తున్నా? హీట్ని లైట్గా చేస్తున్నా, మొత్తం చేయట్లే. లైట్ చేసి మళ్ళీ ఎక్కడ పంపిస్తున్నా? న్యూక్లియర్ రియాక్టర్లకు పంపిస్తున్నా. ఆల్రెడీ హీట్ ఉంది, ఇంకొంచెం హీట్ వచ్చేసింది. మోర్ హీట్ విల్ ప్రొడ్యూస్. రీయూటిలైజింగ్ ద ఎనర్జీ. సో ఐ నీడ్ ఏ పంప్, వాటర్ పంప్ ఉండాలి. ఫిల్టర్ చేయాలి. ఫిల్టర్ చేసి మళ్ళీ అదే యూజ్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్. దిస్ డయాగ్రామ్ ఇస్ క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? దిస్ డయాగ్రామ్ ఇస్ క్లియర్? ఐఎమ్ యూటిలైజింగ్ ద హీట్ వన్స్ అగైన్ ఫ్రమ్ ది హీట్ ఎక్స్చేంజర్. ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది. ఏమవుతుంది? ఎఫిషియన్సీ విల్ ఇంక్రీజ్. రైట్. సే నెక్స్ట్. క్లియర్. తర్వాత దీనికి రండి. ఇక్కడ ఏముంది? టర్బైన్స్ పైన ఏముంది? స్టీమ్ ఏమవుతుంది? కొద్దిపోయాక ఇట్ కన్వర్ట్ ఇంటూ వాటర్. కన్వర్ట్ అవుతుంటే స్లోగా. స్టీమ్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ స్లో వాటర్. ఆ వాటర్ దేనికి వెళ్తుంది? కండెన్సర్లోకి వెళ్తుంది. దేనిలోకి వెళ్తుంది? ఎగ్జాటెడ్ స్టీమ్ అంటే ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ వాటర్. హాట్ వాటర్. We will take, condenser will take the hot water. The condenser will take hot water. హాట్ వాటర్లో నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తున్నది? కూలింగ్ టవర్లోకి, రివర్లోకి పంపించేస్తున్నాం. ఆర్ వేపర్ గాల్లో పంపించేస్తున్నాం. గాల్లో పంపించవచ్చు, రివర్స్ కానీ పంపించవచ్చు. క్లియర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ why we kept this one again. The same water, the condenser is using two things. One is hot water. Two pipes ఉంటాయి. Conductor is having two pipes. One is for hot water, one is for cold water. The cold water will come from river. Cooling towers అంటాం. రెండు పని చేస్తుంది. The condenser will do two things at a time. హాట్ వాటర్ పైకి పంపించేస్తుంది స్లోగా వేపర్ కింద. మళ్ళీ అదే హాట్ వాటర్ని కోల్డ్ వాటర్ కన్వర్ట్ చేసి విల్ సెండ్ టు హీట్ ఎక్స్చేంజర్. Condenser will do two things. One is hot water, that is cold water. Cold water will send to heat exchanger. And hot water will go to cooling tower నుంచి పైకి వెళ్ళిపోతాయి. వేపర్గా పైకి వెళ్ళిపోతాయి స్లోగా. రెండు ఉంటాయి. We get two things over here. Clear all of you? Last bench. The exhausted steam from the turbine will go to the exhausted steam. వాడుకున్న తర్వాత టర్బైన్లో ఉన్న స్టీమ్ వాడుకున్న తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి? కండెన్సర్లోకి వెళ్తున్నాయి. దేనికి వెళ్తాయి? స్టీమ్ ఈజ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ హాట్ వాటర్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ కండెన్సర్. రెండు పనులు చేస్తున్నాయి. హాట్ వాటర్ చేస్తుంది, కోల్డ్ వాటర్ ఎలా వస్తున్నాయి? టూ పైప్స్ ఉంటాయి. వన్ పైప్ ఈజ్ హాట్ వాటర్, వన్ పైప్ ఈజ్ కోల్డ్ వాటర్. రెండు ఫ్లో. ఈ హాట్ వాటర్ బికమ్స్ ఏ కోల్డ్ వాటర్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ రివర్. ఈ పైప్కి రివర్ కోల్డ్ వాటర్ అప్లై చేస్తున్నా, రివర్ వాటర్ అప్లై చేస్తున్నా. రెండు పైప్స్ ఉన్నాయి. రెండు పైప్లో నుంచి హాట్ వాటర్ ఉంది. టూ ఆర్ హాట్ వాటర్స్. ఒక హాట్ వాటర్ని ఏం చేస్తున్నా నేను? ఐ మేక్ ఇట్ కూల్ చేస్తున్నా. రెండు హాట్ వాటర్స్. వీ హ్యావ్ టూ పైప్స్ ఇన్ ద కండెన్సర్. వీ హ్యావ్
two pipes in the condenser. One pipe is hot water, the other pipe is hot water. Both are hot water. But one hot water, what I am doing? Applying the cool water from the river. From the river నుంచి నేను కూల్ వాటర్ అప్లై చేస్తున్నా. దెన్ హాట్ వాటర్ బికమ్స్ దట్ కూల్ వాటర్ సెండ్ టు దట్ కూల్ వాటర్ విల్ సెండ్ టు హీట్ ఎక్స్చేంజర్. రీయూజ్, వి కాల్డ్ యాజ్ ఏ రీయూజ్. ఈ వాటర్లో రీయూజ్ చేయాలి వాటర్ని. వీ హ్యావ్ టు మేక్ ద రీయూజ్. దీనిలో వాటర్ నాకు ఇంకా వాటర్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ వాటర్ అయిపోతుంది. ఎక్కడి తీసుకొస్తున్నా? ఐఎమ్ బ్రింగింగ్ ఫర్ కండెన్సర్. Condenser is having hot water, but it will convert into cold water. How? With help of cooling tower. With help of a cooling tower, evaru untaru? River water. Cooling tower evaru untaru? River water. River water will enter into cooling tower. We have two pipes here. Two are hot waters. One hot water will convert into cold water with help of cooling tower. That cold water sent to the heat exchanger. Cold water వెళ్తాయి. హీట్ ఎక్స్చేంజర్ ఏమి వెళ్తాయి? కోల్డ్ వాటర్ వెళ్తాయి. ఐ విల్ షో యూ ద డయాగ్రామ్ వెరీ క్లియర్లీ. Two pipes. This is called a condenser. This is hot water. This is cool water. Hot water will go to పైకి వెళ్ళిపోతుంది. నాన్ రేడియో యాక్టివ్ వాటర్ వేపర్ పైకి వెళ్ళిపోతుంది గాలిలోకి. Hot water. And one more pipe is there. This is a cool water. It becomes a cool. It is sent to the heat exchanger. Clear now? The conductor is having two pipes. Pipe 1, pipe 2. The steam generated on the turbine will convert into water. This is the structure of this one. This is called a cooling tower. This is called a cooling tower. Observe the diagram very carefully. Observe the diagram. Don't draw this diagram. Draw the first diagram. To understand the concept, I show you this one. Listen. This is called nuclear reactor. This is called heat exchanger. This is called turbine. This is called condenser. This is called generator. Transmission lines. Two villages. And it's cooling tower to cool the water in the condenser. Mala water ఏం చేస్తున్నావు? Heat exchanger. Shifted to heat exchanger. One by one వచ్చి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి స్టేజ్ పైన. ఎక్కడెక్కడ ఏమున్నాయో చెప్పాలి. యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కాంపోనెంట్స్. ఫస్ట్ న్యూక్లియర్ రియాక్టర్. Next one is heat exchanger. Next one is turbine. Next one is alternator. ఇది మొత్తం ఏంటిది? హాట్ వాటర్. హాట్ వాటర్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్. పైన హాట్ వాటర్, కింద కోల్డ్ వాటర్. ఇది మొత్తం ఏంటిది? యాక్చువల్లీ ఇది టోటల్లీ హాట్ వాటర్. కానీ నాకు కావాల్సింది ఏంటి? ఒకటి హాట్ వాటర్ కావాలి, ఒకటి కోల్డ్ వాటర్. ఐ వాంట్ టు మేక్ ఏ డిజైన్. ఐ am going for the pipes. This is called pipes. మొత్తం హాట్ వాటరే. బట్ నాకు కావాల్సింది ఏం కావాలి? నాకు హాట్ వాటర్ కావాలి, కోల్డ్ వాటర్ కావాలి. కోల్డ్ వాటర్ షుడ్ సెండ్ టు హీట్ ఎక్స్చేంజర్. మనం డిజైన్ చేసుకున్నాం. హాట్ కండెన్సర్లో టూ టైప్స్ ఆఫ్ పైప్స్. Right. Exam point of view, draw this diagram. Right, draw the diagram. 5 minutes, huh? Okay, right. Okay, we'll continue in the next class, you know. Huh? We'll continue in the next class, right?